bist du, wenn niemand zusieht? Wenn hut alle Masken fallen würden, wusstest du, wie du dem umgehen sollst? Was übrig bleibt? Was, wenn alles, was du glaubst, nur ein sorgfältig einstudiert Roll ist? Wer nach außen blickt, trügt, wer nach innen blickt, irrwagt. Carl Jung aber was, wenn dieses Irrwachen einem Albtraum, als einem Zustand des Friedens gleicht. Und wenn du beim Blick ins Inner einem Fremden begegnest, der im dunklen Raum deines eigenen Geist sitzt, dann ist die Wahrheit, das wir, unter uns liegen Schichten von Irrwarten, Bedürfnis, Akzeptanz und emotionalem Überleben leben. Von klein auf passen wir Unsinn. Wir lächeln, als wir schreien wollten, gaben wir nach, als wir weglaufen wollten, und werden schlieglich zu Spiegelbildern. Anderer, nicht aus Bosheit, sondern aus Angst. Angst wie all Ebeling, Angst, wir selbst zu sein. Wir alle haben irgendwann einmal dieses fast unsichtbar Unbehagen gespürt. Warum habe ich das getan? Warum bin ich so exploitiert? Warum schein ich ein Leben zu führen, das ich mir nicht ausgesucht habe? Dieses Unbehagen ist das Pflaster, deines Schattens. Es ist die Seat, die du vergraben hast, die aber nicht aufgehört hat zu atmen. Und je mehr du sie ignorierst, desto mehr wuchst dann sabotiert sie. In diesem Video begeben wir uns durch Korridor, die nur wenig zu durchqueren wagen. Sprechen wir über die Psychologie der Selbsterkenntnis, nicht als Selbsthilferept, sondern als Spiegel voller Blut und Erinnerungen, die man selbst wie sich selbst verborgen hat. Besuchen wir die Persona, die Mask, die man so lange getragen hat, dass man vergessen hat, was darunter liegt. Setzen wir uns wie den Schatten, nicht ihn zu beurteilen, sondern ihn zu suchen und Ways, wie leicht. Das zu finden, was Jung totally nennt. Nicht das Ideal der Perfektion, sondern das Recht, eins, widersprüchlich und wahr zu sein. Dafür wir fortfahren, eine Warnung. Dieser Weg bietet keinen Trost, bietet Wahrheit, und die Wahrheit tut weh, aber sie befreit. Also, wenn du den Mut hast, lass uns beginnen. Es gibt einen stillen, fast unmerklichen Moment, in dem die Seele einen Schritt zurücktritt, an ihren eigenen Körper beim Handeln beobachtet. Es ist, als würde man sich selbst aus der Fern beobachten, aus Pflichtgefühl latschen, ja sagen, rennt als in seinem Inneren Nein schreit, sich in Bereich einfügen. Die Konturen der eigenen Wesen zuerst rennt, in diesem Moment stellt sich die am meisten gefürchtete Frage. Wer bin ich überhaupt? Sich selbst zu kennen, scheint ein edel, ja romantisch Idee zu sein, da die Realität ist, dass dieses Selbst oft nicht mehr da ist. Was wir Ich nennen, mag nur ein Collage aus den Stimmen anderer Menschen. Die Angst deines Vaters, die Wunsch deiner Mutter, die Moralvorstellungen deiner Kirche, die Standards deiner Kultur, den Kindheitstrauma. Ein psychischer Frankenstein, MIT Flecken von allem außer Authentizität. Die menschliche Psyche ist keine linear, logische oder stable Struktur. Sie ist ein Stadium innerer Gurgusch, ein Turbulenzmeer aus Widersprüchen, Impulsen und Fragmenten. Jung sagt, wir sehen nicht nur ein Selbst, sondern mehrere Selbst, die nebeneinander existieren und oft im Krieg liegen. Und diesen stillen, untäglichen Krieg nennen wir in ihr Leben. Wie oft hast du etwas gesagt und dann gedacht? Nein? Ich glaub, das habe ich gesagt. Wie viele Entscheidungen haben sie getroffen, als ob etwas oder jemand die Zügel in der Hand hat? Dieses Gefühl von unbekannten Kräften bewohnt zu sein, ist kein Wahnsinn. Es ist ein Zeichen des Lebens, aber es ist auch ein Zeichen davor, dass etwas aus dem Gleichgewicht zu reden ist.
Die Fragmentierung des Selbst beginnt fra, wenn wir Kinder sind, sagen wir als a uf dot during Gustblick einzuwachsenen. Die als Routine getarnte emotionelle Verlassenheit, die an sichtbaren Regeln, die sagen, was gefällt werden darf. Und was nicht. Notch an Notch were das ursprünglich Kind entstellt, zu Überleben. Und was übrig bleibt, ist ein Charakter, ein angepassts, domestisiertes Selbst, verbietet. Jung gab diesem Selbst, das geformt wurde, der Welt zu gefallen, einen Namen, Persona. Die Persona ist die Mask, die wir tragen, in der Gesellschaft. Zu existieren. Nützlich, notwendig, aber auch tückisch. Denn mighty der Zeit vergessen wir, dass sie nur ein Ziel ist, an beginnen zu glauben, sie sei das Ganz. Und wenn uns das Leben durch einen Misserfolg, einen Verlust, ein Kreis winkt, dies meist abzunehmen, sehen wir uns nicht wie dem Spiegel, und erkennen unser Spiegelbild nicht. Da dies Kreis ist nicht das End, sie ist die Einleitung. Sich selbst als Fremden zu sehen, ist der erste Schritt, sich selbst wieder zu finden. Erst wenn der Autopilot versiegt, beginnt man endlich fahren. Und hier liegt das Paradox. Je mehr wir versigen zu definieren, wir sind, desto mehr merken wir, dass uns dies Definition entgleitet. Identität ist kein Stein, sondern ein Fluss. Du bist nicht mehr dursel wie gestern. Und das ist beängstigend, denn uns wurde beigebracht. Noch stabilet, Korens und danach zu streben, Gemmen zu sein. Da was, wenn es bei wahrer Selbsterkenntnis nicht darum geht, ein unveränderlich Essen zu finden, sondern vielmehr zu lernen, der Vergänglichkeit zu tanzen? Nicht sagt, wir müssen werden, wir sind. Da wie schaffen wir das, wenn wir nicht einmal wissen, wo wir anfangen sollen? Wir beginnen dem Unbehagen, dem tiefen Blick, der du bemerkst, die Lachen, wo einst Gewissheit herrscht. Auf diesem instablen Boden kommt die Psyche, aber wird keine Blumen, sondern abgründige dat in der griechischen Mythologie gibt es ein Figur namens Proteus, einen Meeresgott, der ständig sein Gestalt wandert und die Wahrheit nur denen offenbart. Dahin rennt seiner Verwandlung festhalten können. Selbsterkenntnis ist wie das Festhalten in der eigenen. Man muss das Chaos des Wandels erträgen, zu einer Wahrheit zu gelangen. Denn dies Wahrheit ist selten schön. Es bedeutet, zu akzeptieren, dass man nicht nur das ist, was man in sich mag, sondern auch das, was man ablehnt, dass man sowohl das Licht als auch das Gift in sich trägt, und das zu leugnen, dort denn. Stillen Schmers dieser Tage es gibt Menschen, die ihr ganzes Leben lang wie sich selbst verwandeln. Aber es gibt auch Menschen, die, erst von Wortuschen von Vernunft, innehalten, hinschauen und fragen, wer ist der drin? In diesem Moment findet man keine Antwort, aber etwas noch Wortwallers, denn Mut, weiter Zephygen. Stellen Sie sich wie sie stehen mitten auf der Bahn, der Vorhang öffnet sich, das Publikum schaut zu, und sie spielen. Es spielt keine Rolle. Wie sie sich fühlen, es spielt keine Rolle, welches Chaos sie in sich tragen, dat sie lachen, sagen, dass alles in Ordnung ist. Wiederholen ein Studiertext. Das ist die Persona, der Charakter, den sie gelernt haben. Die Rolle zu spielen. Akzeptiert, geliebt und bestigt zu werden. Da was passiert, wenn die Show nie endet? Carl Gustav Jung prägt den Begriff Persona, genau das zu beschreiben. Die Mask, die wir tragen, Eid der Welt zu interagieren, ist essentiell. Ohne sie rennen wir sozial dysfunctional. Da die Falle beginnt, wenn die Mask in unserem Gesicht klebt, wenn wir aufrennen, die Rolle zu spielen und anfangen zu glauben,
wir rennen die Roll, wie viel Menschen kennen sie, die wie Karikaturen ihrer selbst zu leben scheinen, immer optimistisch, immer rational, immer stark, als wir die menschliche Komplexität durch einen Filter ersetzt wurden, gesellschaftlich akzeptiert. Da hinter diesen makellosen Masken verbirgt sich oft ein unterdrückt Verzweiflung, denn jede Persönlichkeit verbirgt einen Abgrund. Als Kind lernt man, welch Seiten von einem liebenswert wären, und welch man besser verschloss. War die, what unerwünscht, versteckt man sie. War die Sensibilität ein kelder Scham, tarnte man sie. Und so entwickelt man Notch an Notch einen Charakter, der dem Ziel standhielt, einen effizienten, funktionalen, aber unvollständigen Charakter. Und das Grausamste darin ist, dass dieser Charakter oft gelobt wird. Man ist so reif, wie man ist, ausgeglichen. Ich bewundere den Stärk, aber das Lob gilt nicht dir. Is ist den Mesk. An jedes Mal, wenn is beklatscht wird, stirbt den wahres Ich ein wenig mehr. Die Persona ist wie ein zu enges Kleidungsstück. Sie schützt, formt, beeindruckt, erstickt aber. Und irgendwann beginnt der Körper zu schreien. Angst, Erschwung, Depression. Wird sie ignoriert, findet die Seele Aufmerksamkeit zu erregen. Denn das Unterbewusstsein lässt sich nicht für immer zum Schweigen bringen. Es fordert und fordert innig. Viel existenzielle Krisen haben denselben verborgenen Auslöser. Die Dissonanz zwischen dem wahren Selbst und der Persona. Den erkennen wir, dass wir das Leben eines Menschen zu leben, der wir nicht mehr sind, oder schlimmer noch, eines Menschen, der wir nie wären. Jung sagt, die Persona sei das Anpassungssystem des Individuums in die Außenwelt, das sich zu sehr anzupassen, heißt, sich selbst zu werten. Und jeder klein täglich Wert, jedes Schweigen, wo ein Nein sein sollt, jedes unterdrückt. Lackeln statt eines Schreis wird zur psychischen Belastung, bis die Maske bricht. Und wenn das passiert, kommt der Schatten darunter zum Vorschein. Das, was man begraben hat, normal zu erscheinen. Das, was man in anderen verrischt, weil is noch in einem selbst lebt. Das was, wenn is nicht integriert wird, sabotiert den Beziehungen, den Entschiedungen, den Frieden. Die Persönlichkeit ist nicht schlecht, aber sie reicht nicht aus. Sie ist der Anfang der Reise, nicht das Ende. Das Problem ist, dass die meisten Menschen glauben, gut Anpassung sei gleichbedeutend mit Erfolg. Der Erfolg auf Kosten der Seele ist Selbstmord. Denk an die Momente, in denen du dich am authentischsten und lebendigsten gefühlt hast. Wahrscheinlich wären es nicht die Momente der größten Kontrolle, sondern die der größten Hingabe. Die, in denen du dir keine Sorgen darum gemacht hast, jemanden zu beeindrucken die, in denen du das Publikum vergessen hast. Ein Leben ohne Persönlichkeit ist unglücklich, aber nur durch sie zu leben, ist unpschichtig, es ist unerträglich. Und hier liegt der heikelste Punkt. Die Rolle aufzugeben bedeutet, die konditioniert Leib zu verlieren, die man zu setzen gelernt hat. Aber es ist auch der einzige Weg herauszufinden, ob es Lieb für das gibt, was man wirklich ist, ohne Maske, ohne Drehbuch, ohne Schauspiel. Und wenn du den Mut hast, die Maske abzunehmen, so schmerzhaft es auch sein mag, kannst du endlich in den Spiegel schauen und keinen Fremden mehr sehen. Du kannst dich selbst sehen. Es gibt etwas in dir, das nicht gesehen werden will, nicht weil es monströs ist, sondern weil es als unerwünscht gilt. Und das, was im Licht nicht leben kann, hat gelernt, in der Dunkelheit zu überleben. Dieser Teil der verborgenen Schatten, der sich in der Stille der sich hinter impulsiven Reaktionen verbirgt, der explodiert,
when man is am wenigsten wortet, ist der Schatten. Jung sagt, der Schatten sei els, was der Einzelnen sich. Selbst nicht wahrnehmen will, und was dennoch darauf pestet, aber all aufzutalken. Ist das, was man verleugnet, acceptiert zu werden, und das, was man auf ander projiciert, sich ihm in seinem Inneren nicht stellen zu müssen. Wenn dich jemand grundlos nervt, schau not einmal hin. Vielleicht gibt es einen Teil von dir, den du zu hassen gelernt hast. Vielleicht ist dies Arroganz, dies Verletzlichkeit, dieses Verhalten, das du unterdrückt findest, ein Spiegelbild dessen, was du unter der Oberfläche verbergst, teppich deines Gussens. Der Schatten ist nicht schlecht, ist lebenswichtig. Treit die Impuls, die du unterdrückt, die Wunsch, die du zensiert, die Emotionen, die du unterdrückt hast. Und wenn du dich ihm nicht stellst, beherrscht dich stillschweigend. Und sabotiert dein Leben unter dem Deckmantel der Rationalität. Seht sich in der Wat, die du zu verbergen schwörst, in der Eifersucht, die du zu rechtfertigen versuchst, in den unschuldigen Urteilen, die du aber in dir fühlst, aber in Wirklichkeit dich selbst geht. Aber das ist nicht alles. Der Schatten verbergt auch Talente. Wie viel Gaben hast du unterdrückt, weil sie nicht dem von dir erwarteten Bild entsprechen? Wie viel Freuden hast du unterdrückt, weil du gelernt hast, die falsch waren? Wie viel Wahrheiten hast du nie ausgesprochen, weil deine Persönlichkeit ist nicht so ist? Schattentegration bedeutet nicht, dem Chaos nachzugeben, sondern sich zu stellen, zu erkennen, was da ist, zu benennen, in Form zu geben, an langsam die Kraft zu gewinnen, da im psychischen Exil vergessen wurde, da hieß gibt, einen noch tieferen, heimtückischeren und aufschlussreicheren Aspekt. Jung nennt ihn die minderwertige Funktion, jenen Teil der Psyche, der unbewusst, unterdrückt und ungeschickt bleibt und sich manifestiert, wenn man verletzlich ist. Wenn man rational ist, kennt die minderwertige Funktion die rohe Emotion sein, die man zu kontrollieren versucht. Aber explodiert, wenn nicht mehr kann. Wenn sie von konkreten Empfindungen leben, ist ihr untergeordnet Funktion möglicherweise die Intuition. Dies Stimme, die sie ignorieren, die aber darauf bestet, ihnen unsichtbare Wahrheiten zu flüstern. Die untergeordnet Funktion ist ihr inneres Gegenteil, und genau darin liegt der Schlüssel zu ihrer Ganzheit. Sie können ignorieren, aber wird da sein. In der Kreis, die sie entwaffnet, im Fehler, der sie zerstört, in der Erfahrung, die sie nicht erklären können, die sie aber für immer verwirrt. Wenn sie am Boden liegen, verloren und außer Kontrolle, sagt sie die untergeordnet Funktion heim. Und nicht, sie zu bestrafen, sondern sie in zu, dat, was du aufgehört hast zu sein. Jung sagt, die untergeordnet Funktion sieht uns ins Unwusst, bietet uns aber auch die Möglichkeit der Vollständigkeit. Ist paradox, ist schmerzhaft, ist notwendig, denn Wachstum gibt nur, wenn man sich dem stellt, was man vermietet. Entwicklung gibt nur, wenn man sich dem verschenkt, was man verleugnet hat. Dieser Tan zwischen liegt. Und Dunkelheit ist kein Krieg, sondern ein Komplex Choreografie der Psyche, bei der jeder Schritt in Richtung Schatten tatsächlich ein Schritt auf sich selbst zu ist. Den Schatten zu akzeptieren bedeutet nicht, die Kontrolle zu verlieren, sondern sich nicht mehr von dem kontrollieren zu lassen, was man nicht kennt. Verstehen. Es bedeutet vielleicht, zum ersten Mal in den inneren Spiegel zu schauen und zu sagen, ich sehe dich. Ich weiß, wer du bist, und ich werde nicht länger so tun, als ob du nicht existierst.
Den gibt keine Freiheit ohne Klarheit und keine Klarheit ohne Schatten. Gibt etwas in dir, das nicht gessen werden will, nicht weil monstrous ist, sondern weil als unerwünscht gessen wurde. Und das, was Licht nicht leben konnt, hat gelernt, in der Dunkelheit zu überleben. Dieser verborgenen, der in der Still entkommt, der sich hinter impulsiven Reaktionen versteckt, der explodiert, wenn man am wenigsten erwartet, ist der Schatten. Jung sagt, der Schatten sei alles, was das Individuum sich weigert zu tun. Erkennst in dir selbst, und bestes dennoch darauf, überall aufzutauchen. Ist das, was du verlernst, akzeptiert zu werden, und was du aufeinander projizierst, in dir selbst nicht zu sehen. Wenn dich jemand grundlos nervt, schau, noch einmal hin. Vielleicht gibt einen Teil von dir, den du zu hassen gelernt hast. Vielleicht ist Arroganz, Verletzlichkeit, dieses Verhalten, das du unerträglich findest, ein Spiegelbild dessen, was du unter den Teppich deines Gewissens verbergst. Der Schatten ist nicht schlecht, ist lebenswichtig. Treit. Dein Impuls, du unterdrückt, dein Wunsch, du zensiert, deine Emotionen, du unterdrückt hast. Und wenn du dich nicht stellst, beherrschte dem Deckmantel der Rationalität, sabotieren sie, still und heimlich ihr Leben. Sie seht sich in der What, sie Angelblick nicht empfinden, in der Eifersucht, sie zu rechtfertigen. Versigen in den unschuldigen Urteilen, sie aber in der Flein, obwohl in Wirklichkeit sie selbst geht. Aber das ist nicht dels. Der Schatten verbirgt auch Talente. Wie viel Gaben haben sie unterdrückt, weil sie nicht dem Bild entsprechen, das von ihnen erwarteten? Wie viel Freuden haben sie verdrängt, weil sie erkannten, dass sie falsch waren? Wie viel Wahrheiten haben sie nie ausgesprochen, weil ihre Persönlichkeit nicht so ist? Den Schatten zu integrieren bedeutet nicht, dem Chaos nachzugeben, sondern sich zu stellen und zu erkennen, was da ist. Benennen, formen an ungleiche widerlegender Kraft, in diesem psychischen Exil vergessen wurde. Aber gibt einen noch tieferen, heimtückischen und aufschlussreichen Aspekt. Jung nennt die untergeordnete Funktion den Teil der Psyche, der unbewusst, unterdrückt und schwerfällig bleibt und sich manifestiert, wenn man verletzlich ist. Wenn man rational ist, kann die untergeordnete Funktion die rohe Emotion sein. Die man zu kontrollieren versucht, aber explodiert, wenn man sie nicht mehr ertragen kann. Wenn man von konkreten Empfindungen lebt, kann die untergeordnete Funktion die Intuition sein. Stimme, die man ignoriert, aber darauf bestigt, zu flüstern und sich der Wahrheiten. Die minderwertige Funktion ist die in ihres Gegenteil, und genau Funktion birgt den Schlüssel zu deiner Ganzheit. Du kannst sie ignorieren, aber sie wird da sein. In der Kreis, die dich entwaffnet. Im Erdem, der dich zerstört. In der Erfahrung, die du nicht erklären kannst, die dich aber für immer verwundert. Wenn du im Boden liegst, verloren, außer Kontrolle, dann sucht dich die minderwertige Funktion auf. Und nicht, dich zu bestrafen, sondern dich an zu erinnern, was du aufgehört hast zu sein. Jung sagt, die minderwertige Funktion sieht uns an Bewusst, bietet uns aber auch die Möglichkeit der Vollständigkeit. Ist paradox, ist schmerzhaft, ist ist notwendig, denn Wachstum gibt nur, wenn man sich dem stellt, was man vermietet. Entwicklung findet nur statt, wenn man sich item beschenkt, was man verleugnet hat. Dieser Tan zwischen Licht und Dunkelheit ist kein Krieg, sondern ein Komplex Choreografie der Psyche, bei der jeder Schritt in Richtung Schatten
ein Schritt auf sich selbst zu ist. Denn Schatten zu akzeptieren bedeutet nicht, die Kontrolle zu verlieren, sondern sich nicht länger von dem kontrollieren zu lassen, was man nicht versteht. Es bedeutet vielleicht, zum ersten Mal in den inneren Spiegel zu schauen und zu sagen, ich sehe dich. Ich weiß, wer du bist, und ich werde nicht länger so tun, als ob du nicht existierst. Denn es gibt keine Freiheit ohne Klarheit. Und es gibt keine Klarheit ohne Schatten. Menschen neigen dazu, Selbsterkenntnis zu suchen, als suchten sie nach einer Landkarte. Sie wollen einen Ort erreichen, ein Ziel. Sie wollen ein heiliges Buch öffnen, das mit vielen Worten sagt, das bist. Du, aber was wär, wenn ich ihnen sagen würde, dass dieses Buch nicht existiert? Und das ist bei Selbsterkenntnis vielleicht nicht darum geht, etwas zu finden, sondern zu akzeptieren, dass es nie etwas Festes zu finden gibt. Die meisten von uns wünschen sich Frieden, verwechseln aber mit Vorhersbarkeit. Wir wollen Sicherheit, aber wir verlangen Kontrolle. Wir wollen uns selbst kennen, aber nur so weit, wie es angenehm ist. Doch die Wahrheit ist anders. Du bist ein Prozess, kein Produkt. Du bist nicht statisch. Du bist Mutation, Biegung, Inkongruenz. Und jeder Versuch, dich in einer Definition einzufrieren, ist Gut gegen die Natur. Jung sagt, das Ziel des Lebens sei nicht Perfektion, sondern Totalit. Und Totalit erfordert die radikale Akzeptanz von Schmerz, Verlangen, Zweifel, Verlierung. Akzeptieren, dass du einmal gemmen warst, denn du heute nicht wiedererkennst, und dass du morgen gemmen sein könntest, der dir heute Angst macht. Selbsterkenntnis, wenn sie real ist, zerstört Illusionen, zerstört Rollen, zerstört Komfortzonen, und mit entsteht etwas Selteneres, Freiheit. Nicht die naive Freiheit, zu tun, was man will, sondern die Freiheit, zu tun, was man will. Reife Freiheit, ist zu wollen und da zu stehen. Die Freiheit zu sagen, ja, ich bin widersprüchlich, und das ist okay. Die Freiheit, sich nicht mehr den Erwartungen anderer anzupassen. Die Freiheit, nicht länger im Berlbensmattes zu leben, aber das hat seinen Preis. Sich selbst zu verändern erfordert Verlust. Verlust von Bindungen, die nur existierten, wenn man vorgab, gemmen anders zu sein. Verlust von Ausreden, Verlust von Masken, Verlust des Trostes, der Welt die Schuld zu geben. Es erfordert Handeln. Denn Bewusstsein ohne Handeln ist raffinierte Selbsttäuschung. Das sind Menschen, die als aber sich selbst lassen, aber weiterhin als tun. Deshalb, als ob das Wissen, warum es wettet, Heilung war. Nicht wahr? Heilung liegt im Risiko. Im ersten Schritt, aus dem Gefüge, in der Entscheidung, die das Muster durchbricht, in dem, was man nie den mit hat aussprechen, in dem ja, das man immer vermieden hat. Selbsterkenntnis ist kein Schicksal, sie ist Disziplin, sie ist keine Irrlichtung, sie ist tägliche Klarheit, sie ist nicht das Finden der absoluten Wahrheit, sie bedeutet den mit Zweifel zu erträgen. Und vor allem bedeutet sie, aufzuhören, nach einer endgültigen Version von sich selbst zu suchen, denn es gibt keine endgültige Version. Es gibt nur das nächste Kapitel. Und vielleicht beginnt Freiheit genau in dem Moment, in dem man offert, gemmen sein zu wollen, und anfängt, erlaubt dir, einfach zu sein. Vielleicht lautet die Frage nicht mehr, wer bin ich? Swinga, ja, bin ich bereit, gemmen zu werden, denn ich noch nicht kenn? Du hast es so weit geschafft. Und das ist keine Kleinigkeit.
Ist nicht nur ein Video, das du gesehen hast. Ist ein stilles Ritual, ein innerer Ries. Die meisten Menschen sehen Video, sie nicht zu durchlaufen. Ist einfacher, auf Autopilot zu leben, vorgefertigten Antworten an erbten Wahrheiten. Aber du hast innegehalten, geschaut, nachgedacht, an das Verdeels. Ich selbst war in einem Punkt, en dem von Auenels Shin zu ergeben schien, aber innerlich ein Leer so groß wie ein Gedenverschrei war. Ich erinnere mich ein bestimmt Nacht, das Haus war still, die Lichter aus, und ich sah, mit einer namenlosen Angst, auf dem Wohnzimmerboden. Es war, als word mir als, was ich zu sein glatt, durch die Finger gleiten. Und tief in meinem Inneren wusste ich es. Dieses Unbehagen war der Anfang an etwas. Ich wusste nicht, was, aber ich wusste, dass ich so nicht weitermachen konnte. Dort entdeckte ich, dass es bei der Selbsterkenntnis nicht darum geht, Frieden zu finden, sondern die eigene Wahrheit zu erträgen. Und mit Zeit lernte ich, dass der Schmerz, sich selbst zu entkleiden, geringer ist als der Schmerz, sich selbst nie zu sehen. Also, denke für den Vertrauen, fürs Eintauchen, fürs nicht weglaufen. Wenn dich hier etwas berührt hat einige unangenehm Fragen aufgeworfen, daher hat dieses Video bereits erreicht. Was es erreichen wollt, aber jetzt kommt der schwierige Teil. Was wirst du, mit all dem anfangen? Wenn sich etwas in dir verändert hat, lass euch etwas in dir verändern. Und wenn du dies Ries fortsetzen möchtest, lade ich dich ein, den Kanal zu abonnieren. Aber schau zu es, wenn du bereit bist, dich mit jedem Video ein bisschen mehr zu enthüllen. Denn hier bieten wir keinen billigen Trost. Wir stoßen dort und wo es wettet, denn dort lebt es, was geboren werden muss. Oh, und hinterlass euch ein Like, nicht wegen des Algorithmus, sondern weil mein Ego euch eben zu ein Kuscheleinheit brach los geht's. Und jetzt wartet in der Eck des Bildschirms ein Video auf dich. Ich verrate dir nicht, worum es geht. Denn wenn du wirklich bereit bist, klickst du einfach wegen der Still, die es auslässt. Wir sehen uns dort, oder besser gesagt, wir treffen uns dort.